DXMU FM. Thank you for listening. Katikaran sa Kolehiyo. Napulo ka mga kolehiyo sa Central Mindanao University, gitahasan nga muhatag sa pinakamaayo nga edukasyon sa iyang mga tinunan. College of Agriculture, College of Arts and Sciences, College of Human Ecology, College of Education, College of Forestry and Environmental Sciences, College of Nursing, College of Veterinary Medicine, College of Business and Management, College of Engineering. ug College of Information Sciences and Computing. Kini nga programa gidisenyo aron mohatag og kasayuran sa nagkalain-laing programa ug mga kalihukan sa Extension Office sa napulo ka mga kolehiyo. Katikaran sa kolehiyo, kung asa mas komprehensibo nga ginahisgutan sa mga magtutudlo, staff ug bisan sa mga tinunan sa nagkalain-laing update sa ilang academic, research ug mga inisyatibo sa ilang matag community outreach. Katikaran sa Kolehiyo, ang programa na nagapamatuod sa dedikasyon sa CMU sa kamaayo niini sa academic ug mga nagpadayon, natibawas na ug taliabot pa nga mga kalihukan ug mga programa sa extension nga adunay dakong ikatampo sa kalambuan sa Katilingban. Katikaran sa kolehiyo. Matag alas 5 hangtod alas 6 sa hapon, Lunes hangtod Huwebes, dinhi lamang sa DXMU FM 88.9 Your Development Radio. Maayong hapon, Central Mindanao University. Ay, walay klase dahil sa Central Mindanao University. Maayong hapon sa mga silingan nga, kuan na lang, sa mga estudyante, sa atong mga classmates din ha, sa atong mga maestra din ha, nga nagkabisi, nagkayamukat paghihapon bisag walay klase. Suspended man ang klase karon apa na doon na tayo na pull out gikan sa College of Arts and Sciences. Di ba? Actually, naatay supposed to be nakaschedule karon gikan sa College of Arts and Sciences para muling ko niining atong programang Katikaran sa Kolehiyo. Kauban ninyo si Macel. Mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 karong kahaponon. Today is Tuesday, November 4, 2025. And syempre, basta ingon aning orasan na Katikaran sa Kolehiyo na, we will give you updates unsa man ang mga updates sa colleges, different colleges man siya, no? Sa 10 colleges nato dinhi sa Central Mindanao University. And this afternoon, grateful gid kay kumay na lang gid nito nga ni siya dinhi. At least na pull out na ko siya. Ma'am, hali diri kay wala ko'y guest gikan sa College of Arts and Sciences. I have with me this afternoon, kauban nako karon, ang amo ang unit head. O, di ba way pabor-pabor? Nadakpan gyud. Nasapon gid ni siya. Si Miss Doreen Elsie Jane Gersava, Faculty sub siya manggod sa Department of Languages and Literature sa College of Arts and Sciences. Timing! Naswertehan. Di ba? Malas ko lang. Dili, wala ka kabalibad. Wala ka Hindi kabalibad. Of course. Oo, Kas diba? na kas ako eh. Oo. Tsaka sayang naman, di ba? Walang uupo sa college nyo. Oo. And I have a lot to share about the college naman din. Yeah, Okay. oo. So, dinha ta paingon, ma'am. Unsa man ang update karon? I'm sure you have a lot to share kabahin sa katong MASTS nga experience. But prior to that, siguro kumustahon sa nato. Unsay mga kasikas, unsay katikaran sa kolehiyo sa inyong college? Daghan kaayo. Kasi kas yan eh. College of Arts and Sciences, kada department nanay activity. So, ang bio, daghan ka na silang activity. Dili na ako ma-enumerate kay lahi big activities. But definitely the College of Arts and Sciences is very busy and it's very active when it comes to research, extension, and of course sa mga classes. But maybe I can share a few siguro regarding sa extension. Kaya ka na, extension man ang ako ang na major. Diba? I have an office here, diba? Diri sa MAU. So, sa extension, part ko sa extension office. So, ang CAS, by the way, introduce lang din ako na. Ang CAS, the College of Arts and Sciences is under the leadership of our Dean, Dr. Eva Mendoza. And Dr. Eva is handling we have 7 departments, I think. Yeah, 7 departments. So, we have math,
physics, then we also have chemistry, biology, English, social sciences, behavioral sciences, and we have, I think we consider it young. We have the Department of Philosophy. So yun, may bago kaming department. May so baby. seven kami na departments in the college. So actually, daghan kaming activities, ma'am. Ano nga yung bago natapos? Oh, okay. We just celebrated the Mental Health Month. And as observed, no, because we have a lobby there at the CAS Extension Building. By the way, my office is at the College Extension Building because we have two offices, two main buildings. One is at the CAS main building, yung along the tawag dito, main gate, yung we welcome talaga sa'yo. So that's CAS. And then the extension is at the back, just in front of the Sunrise Dormitory. So yung area ko is at the Sunrise is at CAS Extension Building, and then lobby dira, ma'am. So kanang lobby, dira nimo makita ang mga mahitabo ay kanang Mga may ganap. events, mga ganap sa college. CAS. Sa college. So na yung mga mag-display dira taod-taod na. So ang recent na akong ma-remember, no, before ko nag-maske, by the way, wala ako dito for a week. More than a week More than kasi a week, parang ilang days ako dun sa sa Oroqueta. So yung last na na-attendan ko was nakita ko they have the mental health na Celebration. Oo, celebration. And Mental health awareness. awareness, siguro. oo. And then andun kami sa lobby, there are people, may activity sila na maglalagay ka ng what concerns you, parang ganun. And then there are people, may mga peer counselors. They have a lot That's of nice. Oo. So, katong mga students from other colleges who would want to experience that, you can visit our college. You still have that? Every October lang, of course. Man na. Tapos na, November na ngayon. Oo. Next year na lang Next na ninyo year i-goal. din. Actually, ang daming events. So, you can follow the different departments. May pages ang different departments ng CAS. So, in my department, we have the Department of Languages and Literature. So, you can follow our page. So, yan yung ipapromote ko. Oo. Saan yung page? CMU, DLL? The Department of Languages and Literature. Yun lang yan. Wala na yung CMU. Parang meron lang sa ilalim na description. Okay. Okay. Para at least klaro. Kaya inig-type nila, mo gawas diretso. Andun yung mga updates namin. Diba? Okay. So other than that, kato na ay mental health awareness nga activity. Kumusta po ang inyong hangkoan, extension ng mga projects? Ay, okay. Kana, as far as I can remember, we have 3 projects coming from, actually may copy ako. Diba? Hindi ka masyadong Okay, hindi ako prepared. masyadong ready. Okay, so we have 3 projects from for the whole college. So we have here empowering Marilog district stakeholders through biodiversity, conservation, and livelihood opportunities for ecotourism development, which is abbreviated as Embraced. And this is on its phase 3. So bahalag tulo lang ka tawag nito projects. We have 13 studies kasi na-divide yung studies per project. So yung another project naman, we also have here the Unlad Bayabason phase, which phase 3, uplifting and nurturing livelihood alternatives for the development of Barangay Bayabason. So kanisha, this is under the Department of Biology. Bayabason diri na sa kuano maramag. So daghan kina, so atong mga extensionists dira is actually headed by the very prolific Ma'am Dr. Alma Mohagan. So we also call her the butterfly woman. Nga naman. She's the expert when it comes to butterflies. So okay. Actually, she's also the head also of the University Museum. So if you go there, halos lahat ng Hala, gusto displays. Gusto si Doreen makasuroy anang museum nato. Murag ako mo. kasulod. Sige. Nako. Parang si ma'am sa bats and sa butterflies. So she's known for that. Okay. And we also have other studies na mga independent study. For my department, we actually have a separate study siya. So hindi siya under a project. So it's an independent Study lang study. siya. Oo. So yung study is entitled Enhancing iPad Teachers' Capability in Designing Contextualized Instructional Materials. So the head of this study is our department chair, Dr. Almasita Kalimbo. And so
most of the collaborators, of course, are coming from our department. Unsa ang intention sa Okay. study? Ang intention sa study is, katong mga teachers, kasi itong location, the locale of this extension study is in Luyungan. And Luyungan High School is Barangay actually, na? ano siya, oo. Sitio na? Oo, parang city siya. Tapos kanang, muri ni siya nga CHED acknowledge or DepEd acknowledge na school na ang ilahag yung gina-cater mga atong mga IP. IPs. IP talaga natin. Okay. So, IP students. very independent sila. They even have their own community inside. They have their own livelihood inside. So, So, yung yung teachers nila are coming from DepEd na dinideploy doon. So, the intention of the study is to actually train the teachers to embed yung mga indigenous or for example, yung mga indigenous related natin na mga materials na more of contextualized siya sa atoa. Kay di ba atong mga libro more of in English. Lagi. Unya aside ana, ang mga examples kato pong mga Amerikano. Kanang kung ana, di ba? Usually ato mga so materials. at least malocalized siya. Malocalized siya. Unya. And ang tinuod gyud nga practice nila mo'y mabutang introduce yun. po sa Exactly. ilaha. So muna ang target. So dili lang sa isa ka klase but sa tanan subjects. So for example, technically making their learning more meaningful to their context. Oo, kasi mas masabtan man gud nimo kung experience nimo, Exactly, di ba? exactly. So i-contextualize ang ilang learning. So we did the training to the teachers in Luyungan High School. So kada siya kay actually meaningful kay when you tell a story, mura ra gud mag-istorya ka sa bata. Uy, you know what? Dito in the States na nagsuot mi og kanang mga jacket, nga overcoat, nagboots mi. Ketugnaw. Pero syempre sila, unsa man ang boots, unsa man ang jacket, di ba? Dili sila not relevant to them. So muna ang kanang goal ani nga study to make their learning contextualized. You know, when we started doing this, ang mga bata kay katong gi-relate namo unsay porma sa ilang balay kay di ba ang porma sa balay nato lahi man gyud ang setup sa general Filipino. Dili sila ka gets nga ay ing ana di ang ay ang general nga design sa balay. Kay ang ilang design sa balay lahi. Syempre pag sulod nimo mao na siya tanan. Pag sulod nimo niyan murag napay andana kay manok man sa ilalo. Yes. Unya kung unsay ang tulugan. kitchen sa ubos. Ang tulugan mo na pud ang kananan. Unya. Kay syempre di ba lahi ang context. So when katong gipa-share namo sila, gipa-drawing namo at the same time the materials gyud nga gamiton ilahang in short ang ilahang kanang IM na i-develop sa teachers dapat po relevant sa mga bata. For example, the design should be coming from them also. Niya mga stories nga i-involve, dapat makarelate sila. Relatable. So mo na ang goal technically the gist of it all. Ongoing pa ba ni siya or Yeah. Ongoing pa ni siya until August next year ni siya. Okay. So gabisita mi sa community kasi dili lang siya one time. Dili. Kay we na may series of trainings gid siya and then tanawa na mo if na-apply ba and then we monitor yun po. So dito mi nakamit nga in their community they can really they have a tawag nito poultry. Oo, tas ni nag-garden yung mga bata. Tapos yung na sila work schedule gud kay gwapo man gud ilahang compound. This used to be SIL, yung language center before na ginawa siyang camp ng mga American houses actually ito. Tapos pero old na pero binigay kasi sa kanila din. So dito sila sa community and it's a very good place. But of course, kasi this is the first school and the only school daw according to the teacher that we interviewed na they sustain boarding house yung mga bata.
As in? They sustain. Yung DepEd, walang budget sa ganun. Na to pay for the food, Yeah. to pay for their So they really... Naka-in-house ang students? Kasi taga-bundok-bundok kasi. Oo, lagyo. So, manguli lang sila weekend? Muli lang sila weekend. Unya, syempre, pauli-uli mo everyday, layo ka, ayos. Oo, basin malate pa. Oo. So, dapat Naka-in-house. Oo. Hala, ka-cool, no? Oo, so unang self-sustaining sila. Unya, naging panahon po nga, for example, walang-wala sila. The teachers, Contribute. out Diba? of their own pockets. So, unang, Pero saan din sila kadako na community? I mean, na school? di na ko, of course, in hectares siya. Kasi malaki yung compound. Pero ang mga estudyante, mga pila, daghan sila? Nagagamay, dili siya permanent, ma'am, nga, yung anak kadaghan. Pero, of course, more than 100. Dili May ra panahon, kaayo ma'am, daghan. nga, ani nga tuig, mawala lagkalit ka. Uban, kaya di naman paskwelahon sa ginikana. Kay layo man kaayo ang baktason. Ang aside anak port, ipatabang naman sila sa mga... Sa farm. Kay mo yun, ma'am, ang kinabuhi. So, Tinuod. kay big help biya yun kung naa kay anak nga mutabang sa farm. Oo. Unya kumuskwela, wala kay kadayong. So, Tinuod, no? isa na sa mga struggles ni ila hapong Dili kaayo priority ang education. naiuban, ma'am, nga kanang di pa nila makita manggod ang kanang ang tutaw kay di nila makita nila ang impact ba kay syempre unsa ilang kinahanglanon karon muna ang ilahang gusto nga naa. Pero dili ba kaha nga kanang gwapo ang kuan ma'am no ang study. Siguro kuan pod maayo pod siguro nga ang next phase bitaw ninyo. Phases man na usahay, di ba? Mas maayo pod siguro ma-educate pod ninyo ang parents. Hala, no? Challenging din yan. Tingnan natin. Oo. Sorry. Para ma-appreciate nila ba nga ang ilahang mga anak kinahanglan makabaton og makakuha og degree. Kinahanglan para ma-improve ang ilahang way of living. Actually, ma'am, muna among gusto yun nga, for example, makani nga mga bata makagraduate na gyud og college yun na change gyud significantly ilang life because of education. Then kana mismo nga testimony maka convince kina somehow to the community. Munang ginapaningkamutan gyud nga makagraduate og high school at the same time maka-proceed gyud sa college. Di ba? Oo, mugi po ng dream po sa mga teachers gyud dito Para nga makakuan gid sila pod og stable na trabaho, makatrabaho gyud. Oo. Dili lang kay labor. Oo, unya kanang ni-improve yun ilahang lifestyle, ilang way of life because nakaskwela ang anak, di ba? So maybe soon, no? Why not? Sige, ma'am. That's I-push ambitious thinking, pero sige, go. Pero tinood, need bang good? Kasi nga, no, bisan pag-eager ang mga estudyante, ang mga bata mo eskwela, pag walay support sa parents, wala eh. Di ba? That's a problem to a lot of our communities. Yes. Not just here, of course, in a lot, no? So, munang it takes a village to really raise a kid. Yes. Sabot na nga parents, kay direct yun na ni nga influence sa bata. Oo. So, gwapo na nga kuan ninyo, ma'am, study. I'm one of the many collaborators. So, maybe soon, ang ako, ang akong I-propose chairperson would be able to sit here and give the exact details, no? And by the way, we will be mag-share po mi sa mga updates ani sa among page sa Department of Languages and Literature. Dapat makapost po mo mga videos sa inyong mga lakaw, photos. Diba? Pero bawal ba yung nawang sa mga bata, ma'am? So, oo, tama. Kuan lang, creative shots. Creative shots lang. Pwede na. So, yan. Yan yung extension project namin. Kapilaran ni siya sa imuhang gimension ng extension projects. Ika-isa sa out of 13. 13 studies 13. ang college. Ang this year? Yes. Wow, Existing. daghana, uy. Daghan kayo. 38 ka-extension studies sa entire university. So, 13 ang nagikan sa CAS. Oh, di ba imagine? So, ang usually pud sa mga projects sa extension o sa research, interdisciplinary. So, people coming from biology would link to DLL or to behavioral sciences kay naamang gunay murag mga related nga nga isa ka community aside sa biomedicine ilang need na nga mga services, they would also need kanang mental health awareness. So technically
ano lang na, interdisciplinary talaga ang approach. Cross lang, na oo. siya. Oo. So kana daghan di iPod no. And medyo kuan po na siya, medyo challenging kay naay mga goal nga gusto nato ma-achieve. Nga somehow pag abot nimo ana pag na-reach na nimo nga goal na nasad kay gusto mahitabo. Pare ato akong gi-suggest nga parents na sa nag-educate. Depende sa budget. Oo. Pero di ba pwede man ang problema lang gyud kung inaana nga community, kinahanglan funded lang siya ni CMU. Or pwede tang mutap sa external Pwede din naman. Pero of course, kailangan din ma-approve muna ng university bago siya ma-fundan. Oo. Actually, mas nindot yun og na ay external, honestly, ma'am. For diba? example, kaya nga ang pondo. Dili lang bang good, for example, dito sa amo ang extensionan. Dili lang man ang training ilang kailangan. Take for example, they also need bugas. Yes. They also need ka ng mga hygiene kits. They also need ka ng mga... Kanang one time, no? Oo, mga services ba? So what if makitay up tag mga private, ma'am? Basin pwede na nato i-goal sa kuan, ma'am. Christmas. November na ba ron? Oo. Basta na, part na sa Maramag. Dito ni siya sa ma'am? Leon, Nasuli area. Nasuli. That's in Malaybalay. Oo, going there ng area. Nasuli na. Sige na, ma'am. Sa mag Sa dinhi sa DXMU ba? Mag-call for donation ta, ma'am. Tapos Pwede. kuan. Tapos ihatag nato sa mga bata dito. School supplies. Yes, ma'am. And at the same time, pod, no? Kanang if ever na ka ng mga private, yung mga entities who could partner. Kaya ang mga kids, we know that these kids do not really have, wala yung mga resources. Lagi. Oo. So anything na any madala help nato. nga atong mahatag would be good, would be best. Lagi. Maayo kay sila, ma'am. Arts-wise, ma'am. Kay we have nadunggan man gyud namo sila nga magperform ni kanta, magsayaw sa ilahang indigenous dance. Ma'am, they're so good. They're so talented. Diba? Napasa gid ba? Sa generation to generation. Diba? Hala, sige na, ma'am. Ato na lang planuhon. Oo, of course. Ano, basig na apay gusto na idira nga gapaminhaw. Basig gusto mo. Ato na siyang ikuan, ma'am. Ato na siyang, ato ingnon si manager, Ana. Let's call for a donation. Of course, we will connect also with the project leader, with the study leader, Dr. Almasita Kalimbo. Mumanto nga link. It's through the study. Sige. Oo, ipasok na to. Yes. Tapos always. mag-call for donation ta, and then from there, pwede ba na? Possible ba na? Mag-call for donation ta, and then ang katong madawat nato, maoy ato ang ihatag. Oo. Ana, actually, ma'am, Mag-write lang ta, no? as long as ma-coordinate siya with the owner of the study. Kay sila man ay mamay ang na-direct link. Link dito. Sige, okay. Sige. Na-excite ko, Ana. Labi na kay December na next month. Gani. And bonus na next week. Mo ba? Sige. Diba? And naka-mention pod ka, ma'am, ganina nga, murag almost 2 weeks ka nga wala. Na-busy ka sa MAST. Parang gano'n. Diba? Ang MAST is, ang MAST Mindanao Na Association of State Tertiary Schools. Nga naa sila'y friendship games Both sports and Socio-Cultural. Ikaw, ma'am, naa ka sa Socio-Cultural. Yes, among events. So how was it? Wait lang. Unsa nakakadugay? Ay, grabe Dili gakuan si ma'am ha, siya ang coach. Okay. Ako, sa una, Maskuf paan ang pangalan. Tiguang na di ka sa MAST. Murag sa CMU, 16 years in CMU. Diba? Diba? Loyal. Sana 16 years in CMU. And I think we started joining in 2012. Okay. And in 2012, kasi we started as a student organization, so I technically did not conduct the group. So I had the student who conducted the group, and then ako lang nagtitrain. So technically, part din ako noong 2012. So ihaka na lang. Oo, diba? Tagal na. Pero there were times na hindi kami nagjo-join kasi either walang members or kulang ang choir. So may mga ganon. But since siguro ang ma-share ko talaga na ako sa information is starting after the pandemic. Kasi ako na talaga nagko-conduct kasi wala akong na-train. So we joined. Yung participation ko is I'm the coach for standard choir, standard choral, and show choir. And also, I'm also coaching kundiman. So, 3 events. For choir, I have
I have another assistant conductor who used to be my member of Music Soc and is now a faculty under the Department of Behavioral Sciences. So we have Ma'am Yumi Morales. So shout out to Shout her. out ka, Ma'am Yumi. So she was with me during the recent MASTS choir competitions in Oroqueta. Oroqueta, Misamis Occidental. Oo. So dun kami. Ang tagal. So Wait, I had to reveal kung unsa ang inyohang nadagan. I had to reveal. drum roll please. Drum roll. How was the preparation? Nakuha kayo sa ginawa. Compared to the previous years, grabe gid ko ka-intensive mo train, ma'am. Super intensive nga. Ay, basta lagi. Happy ta matulfo. Dili. Unsa ni kanang dili na halos matulog? Ay, dili magtabo na ang gabi o gugma. Muli man. Pero technically, the kids are physically, nagja-jogging talaga, ma'am. There were times, 2022, 2023, yung training ko, pinapasaka na ako na Muswan Peak. As in? Ga-jogging, nga gakanta. Kaya ka na, gakanta. Diba? Ga-jogging, Muswan Peak. Pero this year, dili ko yung anak ka-intensive. That's because siguro I had to lay low. Naglaylo ako kasi iba na yung students learning, yung napansin ko yung learning strategy or method or ng mga bata lately is different from before. Kapag kauna manggod ko yung especially yung training ko. In the arts, syagitan yun na. Tatanga ka. Hindi mong agian ba? So technically, ang training ko, parang ganun din kaiso. Kasi you could only share what you know, technically. Yes. However, in this batch, sabi ko, parang biskin, unsan ako kasuko? Untan, aura gid sa imo, ma'am. May stress na ka, sila relax. Mas stress ka. So sabi ko, paano ko ito gagawin? So parang, gi-observe na ako. What if I will be a little lighter? Mapipick up ba nila yung techniques o yung instructions ko? And na-timing po, ma'am, kaya diba, I'm from this office. So, busy tayo sa franchise. Yes. So, sa pag-process. During the training period, grabe yung gawa pa sa franchise. So, na-busy gid ko. But we had nightly trainings. As in? We had nightly trainings. And aside sa nightly trainings, my lunchtime trainings, yung nag-handle kapag hindi ako around, is yung president ng Music Soc, who happens to be also part of my assistant conductor na estudyante, na senior na. So, that's Diwa Mahoreno. She's assisting me for the minor na mga punching, ganyan. So, preparation-wise, mas lighter in the sense na hindi siya physically taxing compared to before. Pero, the good thing with the preparation ngayon, mas napaghandaan. Mas conscious sila. And there was a time kasi na parang hindi sila nagfa-follow sa mga beats ko. I really had to huddle with them that just follow me. And you know, kasi when you're on stage, ang mga mataan na magliraw-liraw. No talaga yan, ma'am. Bakit? So, dapat sa conductor Exactly nga, no. Kung 100% imaghihatag sa training or sa rehearsals, ang magawa sana sa final, only 70% na lang. Ay, as in? Oo, kaya ang kakulba ni mo dira. Yes. Ang kakapoy ni mo sa training. So, kung dili na ni mo ihatag ang 100% sa training, how much more mo gawa sa final? So, para maiwasan na, tanaw lang ka sa conductor para dili gid ka makulban. Hala, na si mama, hala, na akong crush, hala. Daghan kayo maayo nga choir. Focus ka lang talaga. So yun, when we were able to nga nagkasinabot ni ana nga when I conduct, bahala gamay isa ka murag movement lang sa lapis, movement lang sa isa ra katul. Nagigets nila. Paspas ang execution. Doon ako sabi ko, magpa-place to. Back in my head. But we never expected na the place was that high compared to what I expected. So say place ninyo. Okay, dito na ta sa place. Drum roll. Drum roll sabi. Anyway, among place for standard choir. Standard choir is ito yung main competition talaga for mixed or diligiran ka ng kapag vocal prowess dito talaga nakuha at technicalities.
we placed silver or second. Wow! Di ano yan, di lalim yan. Congratulations. Pero ang inyuhang gi-goal lang, mga unsa lang inyuhang Ang goal lang kasi naman talaga ng any representative from any region is that dapat ikaw ang highest sa region mo para makapasok. Okay. Kasi pasok is the key. Kasi para makatravel kayo ba, makakompete. Yun lang yung goal nyo. So at the back of my head, yun lang, parang dapat makapasok. Kasi iba din yung experience if you go nationals. By the way, pasok is the counterpart ng MASTS pero national level. So, mura siya Philippine Association of State Universities and Colleges. Yun yung pasok. So, mo lang yung goal. So, lagi talaga ako specifically in mind. And to think, in Bukidnon, not Bukidnon, but in Region 10 alone, ang dami, nasa Region 10 ang pinakamagagaling na choirs. Oh. We have Bukso. Bukso is an Yeah. established choir. We also have USTP, they're very good. And Cagayan de then Oro. there's also in Tandag, North, ano nga yung sa Tandag? Yan lang, hindi ko alam. They're also very good. In fact, they were the champion a few years ago. So, magagaling talaga. So, yun lang yung goal ko. But as long as makapasok kami sa pasok. So, okay na. Okay na. Pero naka-silver sa diba? sa standard. Yung winner pala, yung champion for standard is Wimsu. Wimso. Wimsu Coral is a great friend of Music Society. Kasi si Ma'am Pod, siya pod ang head sa Music Society din sa CMU. Kanang music director. Music director. So sa inyong choir, pila ang imuhang members? 20 po din na sila sa show choir. Ang show choir mo tao magi championan. Nga gold. So show choir. So pasok kayo. Pasok kami sa 2 events. Kailan ang pasok? Sabi nila April daw. Ayun. Hindi ko pa alam yung exact date. So kinahanglan na sa di siya panukaran. Oo, pero sabi nila sa Cebu ngayon, 'di ba? May mga so pero baka naman by that time okay na. Okay na. So let's see. Yun yung the kids are happy with the result because hindi madali din yung pinagdaanan nila and it was a validation that they needed because for over kasi hindi ko sila natutukan for more than a year kasi my dad was sick. So I had to come back. So it was a validation. We're getting better. We're good this time. So that's what they needed. So, yun. Grabe no, ang shift sa imuhang way of teaching them or kanang, 'di ba, training them, mag-matter di sa behavior, no? Mag-matter gid pud sa kanang talent nila. Actually, the talent does not matter for me. Ma'am. In fact, ma'am, a lot of my singers are not good singers. I'm telling you. Oh my God, mag-enroll ko ba? The rule kasi for me, ma'am, as long as you can speak, you can sing. I can just train you. Yun for me. It's the personality. It's the character na aggressive ka mag-learn, ganahan ka mag-learn, you're committed. Kana get the word committed or commitment. Yes, ma'am. You have to be committed. For you to just show up on rehearsals, I would choose you over somebody who is a superstar na ang gaganda ng boses. Kahit hindi ba ganda boses mo? Mga tapulan mag-rehearsal. Or hindi pumapasok, ay mas pipiliin ko yun kahit gaano ka pa ka-artista dyan. Yes, commitment importante. So, yun yung hinahanap ko. And alam ko with the other choirs, they have powerful voices. Yung sa akin, alam ko hindi. It's just that they followed the technicality. They followed what is asked. Yun lang yun. In choir singing kasi, I was taught that there are only 2 rules. The first rule is obey the choir director. Always obey the choir director at all times. Okay. Rule number 2 is if the conductor, if the director is wrong, go to rule number 1. Go back. Obey lang yun na siya. Parang yun na siya. So diba? technically, they just obeyed me to that very last moment. Late na actually sila ga-obey na ako. Pero ang na-mention mo earlier, ma'am, no, intensive ka sa imong trainings in the past, in the previous years. And this time, medyo naglaylow ka. Pero how long ang preparation niyo for the MASTS? 2 weeks. 2 weeks lang? Wow, amazing. We had the piece
hindi ko alam na nasend pala sa GC na yung piyesa. So, hindi ko alam. But I prepared them. Yung preparation mo kasi, I really start vocally. Vocalization. The learning of the pieces is easier because may mga DI na. Digital interpret mo lang. Kasi before, di ba wala pang mga technology. Ipapunch mo pa sa piano yan. Di ba pag i-recorder sa una, dapat paminaw yun ka samtang gina-punch na sa piano. Karon, na digital interpretation na ilalagay lang, tapos magpe-play na yan siya. So, paminawa lang, ni mo biskin asa ka nga parte. So, it's easier to learn. And then for me, mas maayo if short term, pero intensive, kang adrenaline. Bitaw, no? Kaysa sa long term nga, taas kayo imong giano. Hunat kayo. Okay, pud na, kay kuyo na kayo nag-stamina ang mga bata. Pero time-wise, gaskwila po biya, ma'am. Lagi, maapektuhan o niya ang ilahang academics. So, ka na lang yung 2 weeks, pero patayan na 2 weeks. As in? Pila ka oras in a day ang training? Dili maning, makauli sila o kung layo ilang balay. Alas 10 sila kauli. Sa gabi eh. Actually, Okay na, mahuman man mi, ma'am, is 8. 8 ragid mi kutob. Pero, ang uban manggod kay layo pa ilang balay, susunduon pa, napasaka pa. Munang I am grateful to the parents, if you're listening right now, to any parent out there who are, the parents of my CMU Music Society especially. Thank you for letting your kids join the rehearsals. Kabalo ko tigid lali, ma'am. O kana pong mga parents nga supportive sa art sa ilang mga bata. Ma'am, you will never regret it, I'm telling you. Because, ma'am, I would really brag. Hindi na magbabrag ako. For 2 years, yung 2022 ko na batch. Kasi yun yung ipoprove ko, ma'am, ha? Kasi tapos na talaga sila. Sinabi ko lang talaga sa kanila, your only benefit for, of joining here is a training with me. O, di ba, ang kapal ang mukha ko? Okay lang yan. Sabi ko, at training with me kasi wala naman silang free tuition kasi free naman talaga ang tuition. Wala din namang stipend. So technically, at training with me, sabi ko lang, just join the rehearsals. Just be there. Ganun ko, be committed. But you know what, ma'am? The Lord is so good. The Lord will always reward your hard work. It was that batch na 4 kami na concerts in just 2 years. 4 concerts. We won MASTS competitions first place, 4th place. At the same time, we also, we qualified to Silliman University's International Choral Festival. Wow. We performed and dun sila nagtrending sila online. Tapos, kumanta din kami sa Malacanang Palace. Diba? Nag-guesting kami sa Net 25. Pero graduate na tong mga to ngayon. Ngayon, graduate na sila. And here's the thing, kasi 2022, 2023 yun na time. Ma'am, silang lahat nag-graduate that 2024. Sila graduate kasi. Second year day sila. 2024 sila graduate. Lahat sila honor grads. Grabe! Honor grads yun sila. So, shout out to my MS 2022 batch. Honor graduate sila. Tapos, may magna cum laude pa nga. And here's the thing. Di ba? Nababalance. Yung 4 sa kanila, ay yung kaka-recent na psychometrician exam, licensure exam, all of them passed. And one of my members was the top 10. Pero diba? ma'am, hindi ko, other people do not know the gravity of the training they went under me for the choir. So, muna, I can assure them that once you're in a choir that is training you to have discipline, you can be assured that the kid will have discipline and definitely it will be applied in all aspects of their life, even in their studies. So, kanang mga parents, alam ko yung arts kasi hindi para siyang less appreciated. Kasi para siyang extracurricular. Extra part of your life lang. But ito yung sabi nga in a book that I've read, sabi niya na, if science is helping us to survive life, it's the arts that will help us enjoy life. Oo, definitely. Guilty naman ako. Kasi ang anak ko mahilig din sa art. Oo, di ba? Kasi nag-worry nga ako sa academics niya. Oo. Yun lang, hindi niya pa kayang i-balance. Okay. So pwede lang na i-schedule siya if parang gawin mong reward na if you can create this
Kasi yung artist din kasi if hindi siya disciplined, dapat disciplined artist. Yeah, man ang problema sa iya. Dili pa siya, wala pa siya inaana nga discipline. Kasi kapag hindi mo ba disciplined din, nako, out of Hindi, nag-exam, nagko-color, Diyos ko. So, Yun lang inaana. din, oo. Oo. So, sa Music Society, yun si kinabuhat, nag-a-apply sila, audition. Oo. Every year ang audition. Sometimes twice a year. Sometimes nga when the need is urgent, nagpapa-audition kami. Kasi ma'am, ganito, kapag mag-audition, minsan yung natatanggap around 40 plus or 30 plus. Oo, pero yung magsistay dyan, yung makakaka-survive, mga 3 to 5. As in? Kasi, Wala ba? Ang commitment. And then parang nagtatransform ako kapag rehearsals. Grabe ka. Hindi kasi kailangan. Kasi yun yung, the arts, competitive, yung creative industry is very competitive. Yes. So you have to be very good at what you do. And it entails training, discipline. Na kailangan do this, do that. And sometimes, the methods are sometimes, talaga. But, the kids would understand when they would, kapag graduate na sila, some even thank me. Oh, Ma'am, diba? salamat sa imong kaisog. Salamat sa imong pagkamaldita. I survived you, I can survive the world. Diba? May ganong level na. Hindi kasi, ito sa and the world is difficult. Yes, Oo. true. And they're grateful. Later na nila na-realize when they left. So, yun man siya. Oo. So, at least, kanikaron, kaning imuhang mga members karon, they still have like 2 years pa. Hopefully. To stay. May iba 2 stay. years, may iba 1 year na lang. Kasi 3 years na din. Tapos may first year ako. Hopefully, ganun, ma'am. Kasi yun yung mahirap the transition. Oo. Because you train again. You train again. Back to zero ka na naman. Yes. Oo, Pero so- hindi naman, di ba, dili man gyud siya ingon nga, kanang i-train mo silang tanan. Well, nagmamatter man gyud pud ang blending sa Of ilang course. voices. Together talaga yan, ma'am. Oo. Pero may individual or may sectionals. For example, sopranos, I'll train them. The altos, I'll train them. So, but the most important rehearsal when I'm around is the group rehearsal all together. Kasi, you need to balance the sound. Ang pagkakasabay-sabay. Ang enunciation. Kasi the opening of your mouth should be pareho sa lahat. Kasi iba yung projection ng sound na yan. If, for example, Magkaiba. ang isa kay sabay na mo, pangit na paminawon. Hala, mag-enroll na ko, ma'am. Ay, sure ka. Masig madaot makarelasyon. Madaot Kaisog atong kaayo. Ago, ginaw ko ba sa Isagay. tingnan magkakong tanga-tanga di. Ago, ginaw ko. Uwi ka sa bundok mo, You know, when I was trained, kasi mga ganun yung mga mga ganun din. As in? Lalo na sa Manila. Ay, naku, dami, ma'am. Pero kuan pod, nganong ni-survive pod ka? Maybe because, grabe yung loyalty. And you love music pod siguro. And I love music. But apart from that, it's the friendship kasi, ma'am. That you build. Wala, basta alam ko lang, hindi naman kami nagbabanding. Rehearsal lang naman kami all that time, kumakanta ng appointment. But I don't know, there's that fulfillment. Nung college ako, when I was part of it, yung parang fulfillment mo. Tapos pinapagalitan, pero bakit ba ako nagsistay dito? Pero pinapagalitan ka all the time. Pero it's that fulfillment that you have with the people you are in and you are with. And with the training, kasi ang ganda ng music. Ang ganda ng the music that you produce together. Yes. It's very powerful. Yun Kana yung, lang po. Kana lang po ang reward. Yes, for me. Diba? Kaya nag-survive. So, dapat ang attitude, kung pananglitan upcoming ang imuhang audition, kana lang, commitment. Commitment, and of course, if makinig ka na lang din sa techniques para hindi mag-ulit-ulit. Kasi if committed ka din naman, you take effort kasi to improve. Yes. Oo. Inevitable yun. It connotes everything. Ano na kasi everything Tapos yung, by the way, I'm talking about music soc, no? But the bigger discussion is CAS. But actually, here's the thing. The thing. I'm from CAS. Yes. College of Arts and Sciences. College of Arts and Sciences. And the first director who helped me create the group is also from CAS, an AB English language student. Okay. So technically, our home is CAS, College of Arts and Sciences. And the dean at the time is now our president. Yes.
si he was Sir very Loloy. Sir Loy. He was very supportive of us. Our first concerts were held at the CAS AV Hall, and he was there. May picture pa kami in 2012. And when I created it in 2010, he was there. He gave us the rehearsal spaces for Music Soc. We were a student organization then at the time. Pero binigyan na kami ng rooms at ni Cass. Kasi nga, Diba? saan naman kami hahanap ng home? Dun sa arts. Oo, tama dun naman. ang arts. Oo, doon talaga sa college nyo. In fact, naalala ko, one time, parang si Sir Luloy noon, dun, yung Cass extension ngayon, wala pa kasi yung building na yan. Parang 2 rooms, 2 floors lang na building yan. Wala pa yung mga extension at saka yung Cass auditorium. So he said one time, Ma'am Doreen, there will soon rise an auditorium where you can have your performances. And that's the CAS auditorium. Kaya sabi ko, I'm happy that it's being recognized in and the university. being supported. Yes, being supported. But Music Soc will not end there. We aim to have better opportunities and appointments for the group and of course for CMU because we're doing this for the university. Siyempre, pride na sa CMU. Exactly. Diba? Okay. So, wala na tayong igong panahon. Di ba imagine? Ganina diba? nag-uulang taon sa atong hisgutan. And karon daghan gadi kaayo. Siyempre, kung tabian ka. Na baka gusto i-greet before tamuin. Okay. Go Siguro ako ahead. i-greet akong. Of course, I talked about CMU Music Society. I would greet my singers, my kids. We have the sopranos, altos, tenors, and the basses. I will not call you individually, but you know yourselves. I would also like to greet the Music Society members. Nag-graduate na sa MS, mga alumni namin. Whichever part of the world you are, I am grateful for your commitment and services to the group. And also to the CMU admin. They've been supporting us. And to Sir Loy, salamat sa pagsuporta sa una ug hantod karon with CMU Music Soc. And to the Department of Languages and Literature, headed by our chairperson, Dr. Almasita S. Kalimbo, and our Dean of the College of Arts and Sciences, Dr. Eva Mendoza. And I also like to thank, sino ba? Yung Luyungan High School. Yung mga teachers namin. Church, yung mga teachers doon na friends din namin. Hi, ma'am. Hopefully, you get to visit CMU. And ikasana natin, if pwede yung i-travel yung students. Pero if not possible, siguro yung teachers na lang. Malayo, oo. Why not? Sige, and sino ba? And mga taga-extension. Ako po, isa ka boss nga na rin sa extension office, Ma'am Raquel Salingay. Naapa ba siya? O ba siya nakauli? I don't know. Basing na, ma'am, naminaw ka sa radyo, ma'am. And also, Sir Trekker, Ma'am Macel, nadiri, si Ma'am Elsie, si Sir Ruben, and si Sir Steve, and then Ma'am Karen, wherever. I-greet na tanan. I-greet na. Pati na sila Sir Joe, si Sir Don, pati sila Sir Arnold. Of course, si Ivy. Ivy, salamat sa pagtamang sa atong franchise. And, of course, si Sir Detalia. Sir! Sir. Lisod sa kalimutan si Sir Detalia. Atong lifeline na kay Sir Detalia. Sir Detalia, thank you so much. And to the committee na in charge nga nag-help po sa ato ang franchise. O, di ba? Ang layo. Apil na si Congresswoman Audrey Zubiri and the staff and the personnel. Sila actually nagdala sa ato. Nag-help sa ato ang documents. Para ma-renew ta. Oo. So, thank you kaayo sa inyo, ha. And, naba ko na-miss? O ako na-miss sa sunod na nga guesting. Confident? Pwede. Kanang wala na sad ko'y guest, ha. Ikaw na sad. Standby guest ka. Okay. So, thank you everybody. And, kalimutan ako akong mama. Tanawa. Mama, yung mga sisters. To my mom in Davao. Kapot ta, nag-Davao Uy, may makita ni. Basi di. Davao, to my sisters, Sheena Merchian. To my mom, irigit utara ko papa rin na di ay mag-greet. To my mom. In heaven na lang. And thank you so much. And thank you, Ma'am Macel. Buti na lang. Nasa tabi-tabi ako. Kaya nga buti na lang. Diba? Thank you for the chance. I haven't been here in a while. Maawa ba? Sige, himo na gina nato, Mama. Standby ka nga guest sa Katikaran sa Kolehiyo. Grabe siya. Oo. Actually, na ako yung standby pa nga isa. Kaya lang, medyo nag-struggle lang siya last week. Kaya mga lately, mga late na mga kuan ba na kasi it's meaningful kasi. Balibad. If you have somebody to share ideas with. Yes.
it's good for the soul, it's good for the program, and I'm sure there are people nga naminaw gyud pod na. Of course. Oo nga. And naka-learn. Naka-learn. And katong gusto di ay mga faculty dira nga gusto. Panawagan. Nga gusto mo faculty or any Mahimong CMU standby. ones. Pwede we can list you here kay this is our station. Yes. This is DXMU FM 88.9. This is your radio station, and this is for the university and our community. Yes. So, diba? Okay, so wala na tayo igong panahon. Daghan kaayong salamat sa atong bisita nga pinakalit si Miss Doreen Elsie Jane Gersava, ang faculty sa Department of Languages and Literature sa College of Arts and Sciences din sa Central Mindanao University. Standby ka sa ako ang mga guesting sa Katikaran. Sabot na ha, deal na. Uy, magpirma na kontrata. Let's see, of course. Yes. This is my office. Yeah, din na natapos ang atong programang Katikaran sa Kolehiyo. Kauban si Macel, and magkita ta later para sa atong dili ta magkita. Magdungganay. Later para sa programang Gugma Pa More gikan alas 7 hangtod alas 8 kay kita man gihapon ang manirado. For now, thank you so much and maayong pagpanihapon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.